Привет, друзья! Сегодня по вашим просьбам будем рисовать с такого плана китайские пейзажи. Hello guys, and today we'll be trying this kind of Chinese paintings. На этих пейзажах вы научитесь передаче воздушной перспективы. То есть у нас есть несколько планов: дальний, средний и передний. And in this kind of paintings you'll be learning how to draw the air perspective. So we have background, middle ground and the front ground. И очень хорошо заметно, на дальнем плане у нас все будет расплывчато, светло, и ближе к нам более четко, более контрастно. So of course you will see the difference between the background. It'll be more blurred, more light, and nothing like detailed and something like that. And the closer it comes to us, to the front ground, you will see the difference in details and how everything is just thin and shows everything. И как теплеет передний план. На дальнем плане у нас все будет такое голубое, на переднем более теплое. And you will see the difference between the background and front ground in the colors, in tones. The background is more cold toned and the front ground is more colorful and warm toned. Итак, поехали. So let's get started.
Все, спасибо за внимание и до новых встреч. And that's it. Thank you everybody for watching and see you next time.